Welcome to Vidwath College, Dharwad. Currently, I hope all 10 students are preparing for their examinations, and there is another thing is also going on in your mind. So what next after the 10th? And there is a lot of colleges are approaching you people that, so you are now in the dilemma that where to choose, what to choose next in the future. Yes, if you want to choose a science subject, or if you want to take a science or a commerce stream, yes, you can come to the Vidwath College, Dharwad. Yes, welcome to Vidwath College, Dharwad. Here, in the year of 2024, we started the new PU college with the intensive NEET JEE CET crash course. Means we are doing a crash course also as well as the college also. So along with that, now we are providing a scholarship examination for the meritorious students. It means, see, every child has his own dream. ಕನಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಫ್ರೀ ಶೀಟನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕನಸು ಕನಸಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೀಡ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ವತ್ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ our college, see, our college is fully integrated method. It means integrated means we are going to teach a NEET, JEE and Karnataka CET in separate batches. See, NEET examination is different, your JEE examination is different, your Karnataka CET is different. See, if they are conducting the examination in different ways means we should think now that examinations are just on the another level. They are going to test you in a different ways. I repeat my words. NEET exam they are going to conduct to check your memory. That's it. ನಿನ್ನ ಮೆಮೊರಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ within a 180 minutes. At the same time, in a JEE mains examination, you are going to write only 75 questions for the 180 minutes. It means, makla, just think that this examination patterns are different and this examination method of reading is different. Not every exams are not the same. I repeat my words, beta. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡತ್ತು. ಬಟ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ NEET examination is just checking your memory. It means ನೀನು ಒಂದ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನಿಗೆ ಕೈ ಮುರಿದಿದೆಯೋ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆಯೋ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUCಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ they are going to check your memory through the JEE exam. That's why this examination preparation is different and JEE examination preparation is different. So try to understand our words. Now see, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ IITಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ NITಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ. ಯಾರಿಗ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ? ಬಟ್
ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿದ್ವತ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ VSAT. VSAT means Vidwath Scholarship Admission Test for 2026 and 2027. It means this VSAT examination is conducting on 28th of this December. On 28th of this December, which contains the syllabus of this examination is based upon 8th, 9th and 10th class portions. I repeat, 8th, 9th and 10th class portions. And duration of this one is 60 minutes and total questions is 30 questions. 30 questions are there beta. Then along with that correct answer we are going to provide a plus 4 marks. If you do the wrong thing, then it is -1. For example makla, option A answer ittu anko, neen option B hakirtiya, and that time we are going to deduct your 1 marks from your total score. If for example ninge adukku answer gottilla, you are left like that only, and that time we are not going to deduct any marks from the total score. I think you understand this one. Now subject breakdown anta bandre, in physics we have a 6 questions, and in chemistry we have a 6 questions, and in biology we have a 6 questions, in mathematics we have a 6 questions, and in general English, sorry, this is JEE NERAL, in general English we have a 6 questions. And the basically next problem ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋ ಡೇಟ್ ದಿನ 28. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಸರ್ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಬೀದರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಬರೋದು, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸಿ, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ a 3 slots of examination. I think you can see that one. We are made a 3 slots of examination. One slot is from 10 AM to 11 AM. And the next slot is from 11:30 AM to 12:30 PM, and the third slot is from 2:30 PM to 3:30 PM. It is for your sake only we are made this one beta. See, I need a students who are genuinely truly wants to become a doctor, or truly wants to become a genuine doctors or a genuine engineers. So that's why we are conducting this examination. See, if you are from the top first rank to the top 15th rank in this VSAT examination, then your college fees and hostel fees both are free. I repeat my words. See, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 50 from 1 to 50th rank, free education we are going to provide you people. See, you are thinking that why there is a free education? See beta, very simple, very simple. If ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಹೋಪ್ ಈಸ್. ಸಿ, ನಮಗಂತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ good engineers. This is our plan. Let me explain you the syllabus part of this one. So sir, scholarship ಗೆ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು? See, we are given you the syllabus copy also. Here if I talk about your physics, see the first chapter is motion chapter, and the second one is force and laws of motion. I think you are read all these things in the 9th class. You just have a revision of that chapters, and especially go through the NCERT textbook. See, basically the questions whatever we are extracting, it is from the NCERT textbook only, not from the out of the NCERT. Okay beta? Now there is a gravitation and work and energy. I think that starting 4 chapters are 9th class syllabus. I think I don't know exactly. And if I talk about the electricity is from 10th class, I know that, and light and magnetic effects of electric current, and you knows that one. See, all these 3 chapters are 10th based, and all those 4 chapters are from the 9th class. Yes, you are going to read both 9th and as well as 10th, but majorly focus on the 10th class syllabus. Okay, then if I talk about your mathematics subject, again in the mathematics we have a polynomials, quadrilaterals and trigonometry, probability, statistics and triangles, coordinate geometry and linear equations. See beta,
See, whenever you are going to write any examination, not only our scholarship examination, whenever you are going to write any competitive exams, like a scholarship exams, like your sadhana tapas exams, like any other colleges entrance examination, see, your reading methodology should be changed, because we are not going to ask any descriptive here. Here we are going to check your mental ability through twisting the questions. We are just twist the questions. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, mathematics you are going to solve the things very well, I know that, but the thing is that you should know all the formulas of that one. And the second thing, little bit application. If I talk about your trigonometry, we are going to focus more on the trigonometry because we are all PU teachers. I repeat my words, because trigonometry is going to be repeated in the first year PUC. So that's why ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. So that's why I am giving a hint now, you should go through the trigonometry very well. Then if I talk about chemistry, if I talk about my subject chemistry, so atoms and molecules, yes, obviously part 2 textbook of your state syllabus, and as well as for a CPSC the same textbook of your 9th class, ಒಂದೇ textbook ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 9th ಆದ್ರೆ. Atoms and molecules and structure of atom is also 9th class syllabus. So only I have included 2 chapters from the 9th class. Again, the third chapter is chemical reactions and equations. You know that various types of chemical reactions, and you learnt all the things of chemical reactions and equations, majorly focused towards your redox reaction, because redox reactions are there for the first year PUC. Redox reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ತರದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, you should know that the major difference between the acid bases and salts and the reactions with that one. Reactions, I think what happens when acids react with the metals, with the non-metals, with the metal carbonates, with the metal bicarbonates, what happens when the acids react with the bases, and you know the sum of the salts you are read already. I think ವೇರಿಯಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ದಂತ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಇದೆ PUC ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಎಂತ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ just read and come the formation things. For example, ionic bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ionic bond formation ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, what are all the properties of the ionic compounds, like that we are just read and come. And reactivity series ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So this is regarding to your chemistry subject. Then again if I talk about your biology text, see, fundamental unit of life, that is cell. Again it is going to be repeated in your first year PUC, the same chapter. So majorly our so-called biologist faculties are going to focus more towards this subject, because it is based upon the cell. If I talk about your tissues majorly they won't go in depth. I think so. I don't know the exact the plan of a biology faculties. We are not going to discuss all those things even with the teachers, because I have just given a free hand to prepare the paper as their wish. Okay, well, what I am thinking, tissues they are not going to focus more, because that is not there that much in the first year PUC. Okay, again if I talk about a life process, yes beta, so life process you know very well that life process again is going to be repeated in the future PUC also. So that's why in the life process you just think perfectly the concepts, and as well as the things whatever you are read in the textbook, you just go through all the exercise questions whatever there in the textbook. Then control and coordination, as usual this is also there in the PUC. Again they are going to concentrate more on this one, because if you are
purely a NEET student, I want a NEET student, I want you to become a doctor, then obviously I should check you in the biology only. So that's why ಸ್ವಲ್ಪ biology ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The questions are depth. Okay, then a reproduction and heredity and evolution. I think this starting 2 chapters are from the 9th class and last 4 chapters are from the 10th class. So this one we are going to focus. Again, if I talk about your general English, you know that general English, I don't want to explain more regarding to that. Reading comprehension is there, subject verb agreement and tenses, then articles and prepositions, then reported speech and active passive voices. See, these are all the things which we are covering in that 30 questions. ಆ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ PUC ಲೆವೆಲ್. ನಿಮ್ಮ 10th ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಐ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ 2 or 3 tips for the examination. See, examination is going to be start at 10 a.m. the first slot. So for that reason you should be there within 9:30 or at the 9:30. 9:30 ಇಲ್ಲಿರಿ. The reason is that ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಟೈಮ್. ಆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 9:30 ಬನ್ನಿ. ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಟ್ 9:30 or 10 a.m. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲಾಟ್ 1 ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಆ ಸ್ಲಾಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್? ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ and there is a enquiry department in my college. You just inform them and they will give you another register number and then you can write the examination in the second slot also. See, if you miss the chance in second slot also, you have an opportunity for the third slot also. You just come to the college and we have our enquiry department. You just ask them and they will provide all the things. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Again, the next one is that sir ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಾ? See, if you want to ask any doubts regarding to the college, we faculties are available in the college, in the departments. You can come and meet us at any time. If you have any doubts regarding to the question paper what we are set it, and immediately the answer will be uploaded in the WhatsApp group which you have. I think for your cell phone number only the answers are shared. Okay, thank you so much. All the best for your examination. Thank you one and all.